ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আবার এসে গেছি আমার নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি একটা মেকআপ লুক তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সিম্পল এবং খুব সুন্দর করে আমি দেখিয়ে দেবো রক্ষাবন্ধন মেকআপ লুক, এবং তার সাথে একটা সিম্পল হেয়ার স্টাইলও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলো এবার স্টার্ট করি। আমি আমার ফেসটাকে খুব ভালো করে ক্লিন করে রেখেছি। ক্লিনজিং, টোনিং, ময়শ্চারাইজিং করার পর আমি এখানে একটা প্রাইমার ইউজ করব। এখানে কালারবার প্রাইমার ইউজ করছি, ফ্ললেস ফিনিশ প্রাইমার। এটা একটা জেল প্রাইমার, এটা খুব সুন্দর করে স্কিনের মধ্যে অ্যাবজর্ব হয়ে যায় এবং খুব সুন্দর একটা ফ্ললেস ফিনিশ দেয়। এরপর আমি ফাউন্ডেশন হিসাবে একটা সিসি ক্রিম ইউজ করছি। এটা হচ্ছে অরিফ্লেমের জিওরদানি গোল্ডের সিসি ক্রিম। এরপর লরিয়াল ট্রু ম্যাচের কম্প্যাক্ট পাউডার ইউজ করে নিচ্ছি। এরপর আমি ফেসটাকে কন্ট্রোল করব, সেই জন্য একটা এলএ কালার কন্ট্রোল প্যালেট প্লাস কন্ট্রোল প্যালেট আমি এখানে ইউজ করে নিচ্ছি। আমার কন্ট্রোলটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি আইব্রো করব। তার জন্য একটা হুডা বিউটির প্যালেট নিয়েছি, তার থেকে আমি ব্রাউন শেড নিয়ে আমি আইব্রোটা ড্র করব। আমার দেখো দুটো আইব্রোই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি চোখটা করব। খুব সিম্পল একটা আই মেকআপ করব। সেম প্যালেট থেকেই আমি আই মেকআপ করছি। যেহেতু আমি একটা পিঙ্ক ড্রেস পরেছি, সেই জন্য পিঙ্ক টাইপের কিছু একটা করার চেষ্টা করছি। দেখো দেখো আমি ক্রিজ লাইনটা এবং আউটার কর্নার ইনার কর্নার আমি পিঙ্কই রেখেছি। জাস্ট মাঝখানটা আমি একটা গোল্ডেন কালার ইউজ করব।
দেখো আমার চোখে আইশ্যাডোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি কাজল পরবো। এখানে ব্লু হেভেনের কাজল আমি সেই জন্য ইউজ করে নিচ্ছি। ওয়াটার লাইনে আমি কাজল পরে নিয়েছি এবং এই কাজলটাই আমি আইলাইনার হিসাবে পরবো। এরপর আমি মাস্কারা ইউজ করব। এর জন্য মেবলিনের মাস্কারা নিয়েছি। এরপর লিপস্টিক ইউজ করছি। এখানে হিলারি রোডার একটা লিপস্টিক নিয়েছি আমি। সবশেষে হাইলাইটার ইউজ করছি। মেবলিনের মাস্টার কম হাইলাইটার এখানে ইউজ করছি। সো ফ্রেন্ডস, আমার এই হেয়ার স্টাইলটা এবং আমার এই সিম্পল লুকটা তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। আর আমার চ্যানেল যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করো, যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করবো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনটা সবার আগে চলে যাবে। তো এখন এইটুকু, আবার তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার।